my grandparents had Agapornis, they had rosy collis when I was younger, so I have very fond memories of growing up around rosy collis. I remember they had a big long aviary with around 12 to 15 pairs that bred in a big colony, plus lots of tame birds around the house. A little blue personatus in a window on his own in a pet store, and I fell in love. I was like, I want the bird. So 6 years ago, it was an open ring show, so a lot of the birds were European run birds. One of the birds on the show was my own bird with my own ring on. Feel the keel bone on a bird, it's too thin. You should never be able to see or feel the keel bone on a bird, especially a show bird. So a lot of breeders just need to learn how to feed the birds up for the show. An opaline green, it could have easily competed in any show within Europe. The fishery, the opaline green fishery, was a faultless bird. It would have took me a very, I think I could have looked at that bird for 2 days and not found a fault. میرا کسی بھی برڈ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں خود آج سے 5 سال پہلے بجیگر ہی بریڈ کرواتا تھا. ہاں تو صحیح بات ہے. اوبیسلی وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے, ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے, ہر انسان کا اپنا شوق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سے آج سے 6 مہینے پہلے جائیں تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے لو برڈ ختم ہو گیا. اتنا اچھا برڈ بریڈ کروا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ وہ ریسورسز ہیں نہ ہمارے پاس وہ نالج ہے, تو ہم اس مقام کے اوپر ہیں. اگر ہمارے پاس ریسورسز اور نالج اس لیول کے آ گئے تو ہم کہاں جائیں گے یہ آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن ہم ایک امبریلا کے انڈر بیٹھے ہوئے ہیں. یس ٹھیک ہے, ایونٹ اے سی پی کا, لیکن بیٹھے ہوئے سب ہیں. یہی پازیٹیو میسج سب کو دینا ہے. شو کھیلنے سے گھبرانا نہیں چاہیے. آئی ہیو سین کہ بڑے بڑے بریڈرز ہیں اتنا ڈر کے برڈ لے کے آتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا کہیں ہار نہ جائے. وہ ہار جیت نہیں ہے, اٹ از جسٹ اے لرننگ پروسیس. مطلب آئی ہیو سین ویری اولڈ بریڈرز, بڑے لوگ ہیں لیکن وہ شو میں لاتے ہوئے برڈ کو نا گھبراتے ہیں. یہ گھبرانا نہیں چاہیے, یہ دلیر بندے کا کام ہے. کھل کے آئیں, میدان میں آئیں, میدان کھلا ہے, اپنا برڈ لائیں, دکھائیں. ویلکم ٹو مارگلا آئیوری یوٹیوب چینل. جیسا کہ آپ میرے ساتھ فریم میں دیکھ رہے ہیں, our friend Sam Gibbs is with me and Adnan Salim, chairman ACP. دوستو ہم جو ہے نا یہاں پہ آج اکٹھے تھے. ہم بہت نالج والی اور انٹرسٹنگ باتیں کر رہے تھے, تو میں نے کہا سوچا کہ یار چلو ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ صرف جو میں نے باتیں سیکھیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو ابھی میں یہ بیچ میں اردو میں آتا رہوں گا تاکہ آپ لوگوں کو ٹرانسلیٹ کر کے اور چیزیں بتاتا رہوں. ہمارے دوست باہر سے آئے ہیں, یو کے سے, جو سیم گبز ہیں, ان کا میں ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن کرا دوں. سیم گبز جو ہیں آپ کو پتہ ہے جیسے BVA کے سرٹیفائڈ جج تو ہیں ہی ہیں, لیکن یہ ادروائز بھی ان کی ایک ایگزیکٹو ٹیکنیکل کمیٹی کے ممبر ہیں. اور ایگزیکٹو ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ جو بھی ججز ہوتے ہیں ان کو ریفریشر کورسز کراتی ہے, اور جتنے بھی جو BVA کے انٹرنیشنل پینلنگ کے اندر جو کام چل رہے ہوتے ہیں اس کو لک آفٹر کرتی ہے. Sam, welcome again to Pakistan. Thank you very much. And Sam, I was introducing about you. You are not only the BVA judge, but you are the executive technical committee member as well. Sam, people know you as a BVA judge. Yeah. But I would like to ask you, for my audience, tell us more about how you come into this bird hobby, and then what you have, and then how you get into BVA, and up to that BVA Executive Council Committee. Yeah. Because that's what the important thing is. Yeah, okay. So my grandparents had Agapornis, they had rosy collis when I was younger, so I have very fond memories of growing up around rosy collis. I remember they had a big long aviary with around 12 to 15 pairs that bred in a big colony, plus lots of tame birds around the house. So then, what was that? Yeah, that was a very long time ago. And then Something 25-30 years later. Oh, really? So you are among the oldest, huh? I'm trying to grow up, and I see a little blue personatus in a window on his own in a pet store, and I fell in love. I was like, I want the bird. So first I had to wait. I spent a year or so researching the species of Agapornis and all the different things, and eventually I got this one bird. Then I got a partner for the bird. Then they ended up having babies, and then I decided to keep one baby, and then the baby needed a partner, so I got another one. Then they had babies, and then the next thing I know, I have lots of birds, and that's how it all began. Coming into contact with the BVA, it would have been
the BVA events, like the sales days they have, mini shows, a good place to buy birds from very well-known breeders. So at the time, the breeder I learned everything from was Guido Companies. He had a very informative website, he still does, about lots of mutations. And I went there, I met Guido, I had a chat with him, and I think after a few visits, I eventually brought one of his birds. And that was it, going to all the events, and I wanted to absorb as much information as I can, so every seminar, every lecture, every sales day the BVA had, I was there. It's a collective learning for you and many other who are associated with the BVA. Yeah. Another important question I have in my mind, it's your second visit to Pakistan. Yeah. Many of our friends who just joined this hobby, they may not know. A few years back when you were in the town, it was not that top quality bird breeding in Pakistan. So I would like to know how you have, because I know in this ACP show you have made the world record, 2000k plus bird you have judged, 17 hour non-stop judging and everything. So I would like to know your experience about the past visit when you came to judge, and the current experience about your judging. So my last visit was 6 years ago now, and it's a bit difficult to compare because 6 years ago it was an open ring show, so a lot of the birds were European run birds. One of the birds on the show was my own bird with my own ring on, so that was very difficult. But what I can say, one big thing I've noticed in the last 6 years is the overall health and condition of the birds is gone up a level, multiple levels. Bird rooms are very clean, the air quality is very good, and because of that you see healthier birds, which is good to see. Quality of the birds in the show, obviously every bird was home-bred bird, so there was no imported birds there, and the quality was very good. The biggest fault with most birds was the size. Some of them lacked the body and the size, but a lot of that is down to breeders need to get the experience of exhibiting birds. They need to learn how to get them ready for the show. The diet needs to change, they need to fill out. If you can feel the keel bone on a bird, it's too thin. You should never be able to see or feel a keel bone on a bird, especially a show bird. So a lot of breeders just need to learn how to feed the birds up for the show, and also select the birds to bring the size up a little bit. But apart from that, the quality of home-bred birds is, you can definitely see an increase over the last 6 years. Good. And another related question I will ask, the birds who came on the show benches, like gold and silver and browns, and then best in show kind of categories, what do you think? They are equally good to any international standards, or what do you think? So if I compare them to the average, if I compare them to European exhibitions, for example, again, the size is where they lack. So a lot of them are lacking in size. Feature-wise, it was very good, but the top birds, like the best in show birds, could have easily won in any show in Europe, no problem at all. And that was hands down the absolute truth. The several of the birds that won, I couldn't even pick a fault with them. So. Another very important question I would like to ask, do you know, we are so fond of, in our country there's a lot of breeders are very fond of getting bird from European breeders and all those. You know, in the last time when you came, so there is a lot of European breeder birds on the benches. Yeah. But currently it's all the local bred birds. What do you think about the past and now? I know there are cosmetic understanding and cosmetic improvement are there, but do you think we are breeding as good as the bird which breeding in Europe? I think you're certainly coming on that wave. Once you improve the size and start working on body and size of birds, and also training the birds in the cages is quite important. Once you start working on that, that's, you're halfway there at least. But in general, the quality is fantastic, and home-bred birds is how it should be. You should be showing birds you've bred yourself. So, another question about you, this show, and then we'll move on. Do you think the podium birds, if
we are allowed to take them into Europe. Yeah. How do you categorize, and do you think how those birds will be compete in BVA International Show? Well, I mean, I can tell you from the top three. So the best in show, Rosicollis fishery, Personatus. Rosicollis was an incredible bird. It wasn't in the best condition. Probably had a long trip. However, even then, even with the lack of condition, it was still by far the best Rosicollis on the show. But yeah, if that bird was in top condition, in prime condition, it could have competed. There's an opaline green. It could have easily competed in any show within Europe. The fishery, the opaline green fishery, was a faultless bird. It would have took me a very, very. I think I could have looked at that bird for 2 days and not found a fault. It wasn't the biggest bird I've seen, so it could have gone a little tiny bigger, but it was pretty faultless, and that could have won no problem in any show in Europe. And the Personatus as well, it was a Ewing bird, very difficult to get a Ewing. It's still got a bit of work to do, but Personatus is not so popular in Pakistan anymore, not compared to 6 years ago. There was a lot more Personatus. They seem to have disappeared, which is a shame. But this one was a good bird. I know with Ewing it's hard to keep the neck clean. The mask could have been a little tiny bit darker, but in general the build and the condition of the bird was fantastic. And could it have won the prizes? Yeah, if the head was slightly darker, it could have comfortably competed. So good. But in all, very impressive. Good. दोस्तों देखें, अभी तो सैम हमें जो है ना अपने एक्सपीरियंसेस और शो कंपैरिजन की, और देखें मैंने इनसे बात की थी कि जो हमारे यहाँ बर्ड ब्रीड हो रहे हैं और जो यूरोप में ब्रीड हो रहे हैं उनकी कंपैरिजन की बात हो रही थी. मैं अदनान को भी इंक्लूड करूँ जो कि ऑलरेडी ACP के प्लेटफॉर्म के ऊपर से इतनी मेहनत कर रहा है और इतना पैशनेट है कि उसने माशाल्लाह 2 साल के अंदर जो बर्ड शो डिलीवर किए हैं वो इतने अमेजिंग थे कि आई वुड लाइक टू से कि एवरी ईयर ही सेंड अ न्यू बेंचमार्क how to conduct the shows in this hobby. So that was another amazing thing. चले तो अदनान से कुछ बातें करते हैं. अदनान ये बताएं कि आपके पैशन का तो हमें पता ही है कि आप माशाल्लाह इतनी डेडिकेशन से और चीज़ों के साथ लगे हुए हैं, और मैं देखें उस तरह के लोगों में से हूँ जो मैं कहता हूँ कि आपकी टीम भी है जो कि आपके साथ बहुत दिन रात मेहनत करती है. अदनान, मुझे अपना ACP का विज़न बताएं कि आपने लास्ट ईयर से इस दफ़ा इम्प्रूव करके एक नया बेंचमार्क सेट किया है ACP के अंदर, तो आप अपने विज़न को ACP में और उसकी जो एफिलिएशन है BVA से उसको फ्यूचर में कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो अगेन सैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर कमिंग ऑल द वे. And it's been 17 hours we judged the show, and till the last word he is so energetic. It is. So hats off to Sam Gibbs for doing everything for us. Secondly, ये कि आपने अभी एक सैम से सवाल पूछा था कि हम लोग किस तरह जो है यूरोपियन बर्ड्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट कर रहे हैं. देखें, एक चीज़ ये हमें समझनी चाहिए कि मोस्टली जो हमारे ब्रीडर्स हैं पाकिस्तान के, उनको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इंग्लिश समझने में, इंग्लिश पढ़ने में. उसमें कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो एक आम इंसान के लिए समझना नामुमकिन होता है. अगर हम ऑनलाइन सेशन करते भी हैं तो वो भी इंग्लिश में ही होते हैं. तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो बर्ड हमारे यहाँ ब्रीड हो रहा है, ठीक है, और वो नॉलेज जो इंग्लिश में है हमारा हर बंदा पढ़ भी नहीं सकता, उसके बगैर हम इतना अच्छा बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी ब्रीडरों को सलाम है ज़बरदस्त कि जो इतना अच्छा बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं. क्योंकि हमारे पास ना वो रिसोर्सेज हैं ना हमारे पास वो नॉलेज है, तो हम इस मकाम के ऊपर हैं. अगर हमारे पास रिसोर्सेज और नॉलेज उस लेवल के आ गए तो हम कहाँ जाएंगे ये आप सोच नहीं सकते. अदनान, सॉरी आपको इस बीच में काटूं. इसमें देखें, इसमें मैं ये समझता हूँ जो आपने ये बात की, इसमें सोसाइटीज़ का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है. और देखें, आपने इतने अच्छे शो डिलीवर किए और लाहौर में भी इतने अच्छे शो LSP कर रही है, तो जब तक हम अपने बर्ड्स को शो में नहीं लाएंगे, और मुझे इस दफ़ा बड़ी खुशी ये हुई कि दोनों सोसाइटीज़ ने इतना रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट दिखाया एक दूसरे के लिए और एक दूसरे से कोऑपरेट किया, एक दूसरे को प्रमोट किया, जो कि मेरा ये ख्याल है कि इस बर्ड हॉबी में जो हम समझ रहे थे ना कि लव बर्ड डाउन हो रहा है पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि ये आप दो लोगों ने, आपने इस्लामाबाद में और जो LSP ने लाहौर में शो करा के ना, इस लव बर्ड हॉबी को दोबारा से एक बूस्ट दे दिया. उसके मुतालिक आपकी क्या थिंकिंग है? आप अगर कुछ महीनों पहले चले जाएं, 6 मंथ 7 मंथ पहले, मेरा किसी भी
برڈ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں خود آج سے 5 سال پہلے بجیگر ہی بریڈ کرواتا تھا. ہاں تو صحیح بات ہے. اوبیسلی وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے, ہم اس کو برا نہیں کہہ سکتے, ہر انسان کا اپنا شوق ہوتا ہے. لیکن اگر آپ آج سے 6 مہینے پہلے جائیں تو لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے لو برڈ ختم ہو گیا ہے. لیکن اس کے بعد جیسے ہی شو اناؤنس ہونا شروع ہوئے اور شو ہوئے ٹھیک ہے, اور کوالٹی کے ٹاپ کوالٹی شو ہوئے. دیکھیں ایل ایس پی نے شو کرایا. سب سے پہلے چیز یہ کہ کسی بھی ایک انسان کو پاکستان آنے کے اوپر راضی کرنا بہت مشکل کام ہے, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. ٹھیک ہے, اکارڈنگلی اگر 3 بندے آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ان کو ٹریول کروانا, ان کو آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں پچھلے 7 دن سے اس کے ساتھ ہوں تو مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ آپ کو کتنا سیکریفائی کرنا پڑتا ہے بہت ساری چیزوں سے. تو یہ ایک بہت اچھی ایفرٹ ہے. ایل ایس پی نے کی بہترین شو انہوں نے ڈیلیور کیا. ہم خود وہاں گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ہمیں مل کے چلنا ہے لو برڈ کے لیے, کیونکہ بیسیکلی ہم سب لو برڈ کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. تو اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی اناؤنسمنٹ شو کی ہونا شروع ہوئی تو 6 مہینے کے لیے ایک دم ایک رائز آیا لو برڈ کو, جو اوپر جاتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جن کو یہ لگا تھا کہ گراف ڈاؤن ہو گیا لو برڈ کا, وہ لو برڈ کا گراف اتنا اوپر جا رہا ہے کہ بس اوپر ہی جا رہا ہے. تو اسی لیے اس طرح کے شوز ہونے چاہیے. لوگ آئے, لوگوں نے شو میں آ کے دیکھا کہ جی شو ہوتا کیا ہے. فیملیز آئیں, بچے آئے, ہر شو کے اندر لوگ آئے. ایسے بھی لوگ آئے جن کا شو سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پھر بھی وہ دیکھنے کے لیے آئے. تو دیکھیں اس طرح ایک نئی پاکٹس بن رہی ہیں. بہت سارے لوگ اس میں ایز اے ہابی آئیں گے, ایز اے بزنس آئیں گے. تو لو برڈ تو بوم پہ جا رہا ہے. اور پھر ہم لوگوں نے ایونٹس کیے, فیصل آباد ایونٹ کیا, لاہور ایونٹ کیا, صرف یہی کہ یار لو برڈ والے سب اکٹھے ہوں. میں لاہور تھا کل, ہمارا ایونٹ تھا لاہور میں, تو میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی کہ وہاں پہ ایل ایس پی کے سارے ہمارے دوست آئے ہوئے تھے. حفیظ بھائی آئے ہوئے تھے پی ایل ایف سے, ملک زین آیا ہوا تھا میری وہاں پہ, ان سب سے ملاقات ہوئی. تو ہم نے کہا دیکھیں ہم ایک امبریلا کے انڈر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ایونٹ اے سی پی کا لیکن بیٹھے ہوئے سب ہیں. یہی پازیٹیو میسج سب کو دینا ہے. ویری گڈ. لو برڈ والے سب ساتھ ہیں. میری ایک کال کے اوپر نبید شیخ, میں نے ان کو کہا کہ ایونٹ ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. وہ بھی یہی بات کہتے ہیں یار کہ ہم سب کو پازیٹیو ہو کے نا ایک ساتھ مل کے چلنا ہے. جب ہم وہاں پہ اس ایونٹ پہ ایک کمرے کے اندر بیٹھ سکتے ہیں تو کہ ہم دلوں میں رنجشیں ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکتے, تو ہمیں چلنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ. دوستوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کافی انجوائے کر رہے تھے, گپ شپ کر رہے تھے سیم سے اور عدنان سے, اور اسد نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ابھی. اور اسد نے ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے ریجن کا دوست ہے, اور میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کے پاس جاتا ہوں اور ان کی جو ہے نا ورکنگ کو اور چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں. میں اسد کو لاسٹ ایئر سے آبزرو کر رہا تھا کہ یہ نا اتنے پیشنیٹ طریقے سے اپنے برڈز شو کے لیے تیار کراتا تھا کہ میں جب بھی جاتا تھا نا تو اس کے آئیوری کے اندر 1-2 برڈ شو باکسز میں پڑے ہوتے تھے, اور مجھے کہتا تھا اسد بھائی یہ بیچنے نہیں ہیں, اور میں نے جو ہے نا یہ برڈ شو میں کھیل رہے. تو اسد دیکھو یہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ بات کیمرے پہ کہی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا جو ماشاءاللہ تم نے جو اتنے سارے پوڈیم سیکیور کیے اور اتنا سارا شو کھیلا, اس کے لیے تم کب سے محنت کر رہے تھے, تاکہ جو ہمارے نئے ہابیسٹ ہیں اور جو لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ شو کی ویلیو کیا ہے اور شو کے لیے کیسے تیار کرنا ہے, اس کے لیے میں چاہوں گا کہ تم کچھ نہ کچھ بات کرو. Sir, basically, first of all, thanks to Sam Gibbs, who has joined us in Pakistan to judge the biggest show in the history of Pakistan, and we are very thankful to him. And he has given a very positive vibe to the whole world that any foreigner can come here in Pakistan and he can judge the show. And Pakistan is a very safe and secure country in this regard. Yes. And sir, your question, sir. I breed birds. اسد اردو میں بتا دے, بہت سارے دوست جو ہے نا ان کو. میں جو ہے بریڈنگ بیسیکلی لو برڈس بریڈ ایک شوق پیدا ہوا آج سے 5-6 سال پہلے اسٹارٹ لیا. کمرشل بھی ہیں اور میوٹیشنز بھی ڈیفینیٹلی, جو ایک بندے کی ریکگنیشن بنتی ہیں وہ میوٹیشنز ہیں. کمرشل ایک سائڈ پہ ہے فار ٹو ارن دا منی, لیکن میں جو برڈز ابھی جو میوٹیشنز کے اندر بریڈ کرواتا ہوں وہ میری ٹاپ پرائرٹی ہوتی ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک دیم پارٹیسپیٹ ان دا شو. شو کلاس برڈز ہونے چاہیے جن کو شو کے اندر بندہ پارٹیسپیٹ کروائے, اور ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ میرے برڈز کی کوالٹی جو ہے وہ کیسی ہے, امپروو ہو رہی ہے یا نہیں امپروو ہو رہی. ایک چیز یہ امپورٹنٹ. اور دوسرا کچھ نئے فینسیئرز ہیں, کچھ بہت سارے دوست ہیں, وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ شوز کے اندر آپ کیسے کھلا لیتے ہیں برڈ, کیا کر لیتے ہیں. یہ ایک میں برڈ جو ہے بریڈ کرواتا ہوں بیچنے کے لیے بہت کم ہوتے ہیں. میں پہلے شو کے لیے برڈز علیحدہ کرتا ہوں, اس کے بعد جو سیل والے برڈز ہوتے ہیں وہ علیحدہ ہوتے ہیں.
उन शो वाले बर्ड्स के ऊपर यूनिक चीज़ है शो वाले, पाकिस्तान में। जी सर, शो वाले बर्ड के ऊपर फिर आपकी जो मेहनत है, आपने उसको फ्लाइट कितनी देनी है, आपने उसको ट्रेन कैसे करना है, क्या उसके फीचर्स उसके अंदर पूरे हैं, फिर इसके लिए बहुत सारे सीनियर फैंसियर से डेफिनेटली गाइडलाइन भी ली कि उसके अंदर एक अच्छी फिशरी है तो उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, अच्छा प्लाइन है उसमें क्या फीचर्स होने चाहिए, उसका हेड, उसकी बीक, उसके जो नेल्स हैं, उसके जो फेदर की जो मार्किंग्स हैं वो कैसी होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं बर्ड सेलेक्ट करता हूँ। बर्ड सिलेक्शन के बाद उसको ट्रेन किया जाता है। और एक चीज़ कि जो हम पाकिस्तान के अंदर तो बर्ड्स जो हैं लोग 6-6, 7-7 महीने वाला उठा के ले आते हैं उसको शो खिलाने के लिए, ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा एज का मैच्योर बर्ड होगा उतना वो अच्छा परफॉर्म करेगा, उतने उसके जीतने के चांसेस होंगे। ही मिलती है। और असद, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, मैं ख़ुद ये बताता हूँ कि जब तक मैंने शोज़ नहीं देखे थे या मैंने जजिंग करते हुए सैम को नहीं देखा था कि किस तरह वो बर्ड को जज कर रहा है और वो किस तरह एक एक फ़ीचर को, बल्कि इवन मुझे ये याद है सैम का एक वाक़या है शो के अंदर कि एक बर्ड जो है वो पर्च पे बैठ नहीं रहा था और सैम ने उसको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए कि वो पर्च पे बैठे तो मैं जज करूँ कि 1 कौन सा है 2 कौन सा है। तो इसका मतलब है देखो जो जजेस आते हैं वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हमें भी सिखाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं तो ये कहूँगा कि हम जितने भी दोस्त हैं जो लव बर्ड ब्रीड कराते हैं या जो हॉबी करते हैं उनको शो लाजमी खेलना चाहिए और शो में अपने बर्ड लाने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारे बर्ड किस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर है। तो असद, once again congratulations for one your- more thing sir, thank you very much, but one more thing I would like to add, शो खेलने से घबराना नहीं चाहिए। Yes. आई हैव सीन के बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं इतना डर डर के बर्ड लेके आते हैं जिस तरह पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ, कि हमारा कहीं हार ना जाए। वो हार जीत नहीं है, इट इज़ जस्ट अ लर्निंग प्रोसेस। मतलब आई हैव सीन वेरी ओल्ड ब्रीडर्स, बड़े लोग हैं लेकिन वो शो में लाते हुए बर्ड को ना घबराते हैं। ये घबराना नहीं चाहिए, ये दिलेर बंदे का काम है। खुल के आए, मैदान में आए, मैदान खुला है, अपना बर्ड लाएं, दिखाएं। हार गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा कोई देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, दिस इज़ जस्ट अ गेम, एंजॉय द हॉबी। We have to participate. We have to participate. दोस्तों, in the end, I would like to ask Sam, इनका जो ये करंट पाकिस्तान का विजिट था और ये जो शो जजिंग थी, how was your journey to Pakistan and then the marathon judging of ACP show and then travel to Faisalabad and Lahore? What are the memories you will carry from Pakistan? Well, the journey was long, but it was worth it in the end. It was more than worth it. Hospitality, as I've said before many times, is amazing. People are so welcoming, so friendly. Staying in Islamabad is lovely. It's very peaceful, very quiet. I was very surprised with how quiet Islamabad is compared to the other cities, for starters. The roads were definitely a lot more calmer than like Lahore or other cities we visited. But no, everybody's been amazing, and I always feel very, very, very welcome everywhere I go. Judging for that long, it was a long time, but I've said this before as well, it was the atmosphere from all the people that kept me going. I knew people had travelled a long way with their birds. Any other show I probably would have said after 500 or 600 birds, okay, it's getting a bit much now, how many more birds? But for this one, I know people travelled a long way and the atmosphere was good, there was a good buzz in the room, and that's what kept me going on judging for that long. And it's not just me either, I have to say as well, to the whole of the ACP crew, to all the team. No doubt about it. It wasn't just me standing there judging. They were literally walking backwards and forwards with boxes for 17 hours non-stop. Their feet were swollen, they had shoes off, and they definitely, the whole ACP crew, especially the main man here, they definitely deserve the recognition. Oh, no. I know Adnan is a real man behind it. Definitely. So it's been, other than you have a lot of fond memories of Pakistan. And how about the food? You love the Absolutely love the food, as you can tell. There was a lot of food. They didn't stop giving me food. Eventually I had to hide my plate because people kept putting food on it. But it was delicious. I think I ate everything in front of me. We are culturally very diverse country. Next time I would like to suggest you must come for a longer time and we'll take you some of the places which is unique in this world. We are the country who have desert, we have high peak mountains, we have a different weathers and everything. So you will love it. Absolutely. Good. Thank you.
चले दोस्तों, ये तो एक छोटी सी हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की जो कि शायद छोटी तो रही थी, काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं अदर देन रूटीन की बातों से सैम से कुछ ऐसी बातें शेयर करूं और उनकी एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूं। और लकीली हमें असद ने भी ज्वाइन किया और अदनान ने, तो जाहिर सी बात है कि अदनान तो ही इज़ अ मैन बिहाइंड द गन, तो we are all together. And Sam, thanks again for visiting Pakistan. Yeah, thank you all. And for the wonderful show. Thank Have you a all for safe having flight me. back to home. Thank you very much. Thank you. Thank you दोस्तों, खुदा हाफिज़।